Okay, you, head through there. I'm gonna need your details. You aren't going anywhere, and neither am I. Appearance. Take the time and get this right. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. We're gonna need a fair record of you. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. Okay, let's get a photograph. Bring your hands up onto your chest. Hold it. En je pikt er 18.800. Ja, ik kan tellen. Waar is mijn school? Maanden later. Kapelletje geweest. Sorry. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Michael Jackson. Officer Benton! Kitchens ain't staffed. Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! Alright. You! En een bat. You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out near Tumbleweed. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Net cijfers hebben opgespannen en dingen. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, lower your guns to the ground and get on down here.
That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Wij zeker. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Hé man, wat een babygezicht is dit, man. Come along. And you better get on this horse. Tempel. Iemand. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Get on the horse there. Iemand? Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary. Awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. He's just up here. There's the camp. Hitch your horse. Come on, hitch up. This way. She's anxious to meet you. Nerveus en zo, hè. Ik heb vergeten meldingen uit te zetten. Dit is wat het beeld, hè. Madam, we're back. Hello. Jessica the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Horley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Lichten en zo, hè. Outfits hebben we nog niet goed. Stalker en zo, hè. Nu heb ik deze, wat stalker.
Van pak, van dit pak. Vest. Laten deze wel. Shirt. No shirt. Let's. No. We waren nog niet klaar. Nee, we waren wel klaar. Oh nee, hier. Nee. Weapon equal. Kan niet. Pants. Lekker deze. Nee. Ja. Of koop wel later kleur. Ja. Nee, deze. Ik weet geen van deze kleuren kiezen. Ik hou geen van deze kleur. Ja. Hey, ik moet nog een lantaarn pakken. Met een mes. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered Weinig by one koud. of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the we hebben only mes. person Ja, we I hebben die could mes. possibly trust to do whatever En it die gun. takes. Because you Oh, and die your twee dan. accomplices, you're the hoe kan only je other niks victims of skippen their dan? lives still alive. You see, Of geen beta. you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets. This was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Blackwater. Jeremiah Shaw, Wat is de stad als we banker, dat niet weten? real estate speculator, and crook, nog Mr. een Amos Shakespeare. Lansing, ranch Oh, wat owner, hij die begrijpt. speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend, Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look Krijg je forward niet even, to man. rewarding you for maar dan killing maar net those who ziek te made me a krijgen. widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Weinig Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your Hij service. is net reclame. We'll pay to get your camp established. Sponsoren, man, deze. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Moet ik eindelijk iets doen? Wat wil dat doen? Camp. Set camp location. Small camp.
Hallo bij de stream. Hier. Select camp. Select set camp location. Small camp. Dat deed ik toch. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Ah, ik ben de baas. Wat zegt hij tegen mij? Ik moet iemand gaan mieten. Oh man, mijn horse. I'm sure you're tired. Get this done and you can rest. Oh. Maar zijn er niet al mensen in deze wereld of niet? Ja. Gaan we weer uitleggen dat je paard moet gaan worden. Yep. Maar dat is beter ook eigenlijk. Dat hebben we nooit gedaan. Dat video ook even. Dan kijk je voor de hele dag erin. De paard kan ook bang worden. Hier rent hij gewoon door, hè. Dat is gewoon mooi. Kijk, ik ga heel rustig aan doen. Y'all give us a beautiful date set. Say like this is a... Ah, ja. Ga vechten gelijk met die deur. Waarom krijg je iemand? Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up near Gap Tooth Ridge. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Lekker is je wapen. Nog meer licht. Kom hier paard. Ah, het is Crowley Lake. Wil je die naam vergeten? Ik ga spijt krijgen van dit.
daar is het ook. Oh, nou. Help. Hij leeft niet. Was om dat uit te proberen of dat ID. Okay. Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. Ja, gereden, jongen. Even delete. Ja joh, ga gewoon lekker door die tafel heen. Nee, niet verdacht. Gaan we lekker de weg volgen of gaan we rechtstreeks erin?
spelen om de 2 minuten. Hoe zegt hij naar rechts? Is het nog heel ver? Nee. Ik kan gewoon lekker recht doen. Oh, we zijn er al. Take. Sorry. We hebben wat nekjes gekregen en nog iets. Opdracht. Niks, nee. Waarom moet ik alles opnieuw ontdekken? Met giften en dan met raakt mij dit eindelijk. Volgens mij zit ik nog in een wereld van waar niemand is. Zoals ik denk. Kijk, heel leuk. Alright then. Gaan we net schieten, een beetje actie. Politie. Heb ik al dingen? We hebben nog. Nee. Wat ik al even. Eet. Goed zo, eet. Ik heb goede referenties zijn er.
helemaal deze kant op. Ja, laat me omlopen. Goed zo. Heel lekker afsnijden. Hier, ben je eraf. Wat is er van mij voor ons? Veel te veel missie. Ik ga lekker met andere mensen. Even kijken. We gaan met de meerdere. Hallo? Hallo? Game chat, ik doe een game chat toch? I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Raskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off the fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Hello, guys. No game chat. There's a bit. All level 1. What are you? Wow. You serious? We zijn lekker bezig. Je mij neerschieten, hè. Ga dan terug. Wat doen we? Come, guys. Hello. I'm waiting. Please don't die. Ik word echt Team X2. Ik ga zeker best verdoen. Follow the road. Wat doen ze allemaal? Come. Double tap X cross. Yeah. Okay, stop here. Wait for Hey, you! Get out of here! Christ almighty! Okay, are we gonna Take fight? this! That's it! You're done! Whoa. You're dead! Hey, there they are! I found them! Don't push too hard, guys. It hit me really, stop you.
Was R1. Oh, sorry. I will take this one. Run away. Nice. Oh. Ah, lekker jongens. Er is muziek nog. Hey, I told my enemy. Run. Just run. Get away from us! Well, boy, you're gonna bleed! You need help? We try and check first. Just run away, guys. Don't wait. Wie is dood dan? Die andere. Don't wait for them, just run. Run together, please. Deze wel rustig. Come on, run, guys. Not as much fun as you thought, you dumb. We kunnen echt niet spelen. Spam de cross. Waarom haal ik niet dit in? Don't wait, run. Almost go. Get him there. Kijk, goed. They're getting away from us. Ik ga doen dat vergeten. Ja, lekker rustig. Hey, mijn paard. Please help me, my horse is I need to take the horse. Oh mijn god, nu verpest ik hem. Oh, is er iemand dat die horse? Wow, joh. Let's go. Sorry for dying. Just give me a break. Oh, shit. Well, that's something new. Ain't that something else? Nee. Hey, mijn paard. Just a moment, guys. I lost the enemy. Come in. Well, Horley was right about you, dead right. Ain't that dandy?
Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. Ook zo'n snelle goed. Oh, Memsco. Here's the money you earned. Kijk me naar Now deze listen, pot. Horley came by and gave me a party message. maken. He said to go see your friend. Party maken, sorry mensen. Uitnodigen. Memsco. Memsco komt ook joinen hoor. Waar is met 1907? Met 1907. Hier is hij. Kom joinen, kom. Head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Ja? Wat? Ik heb Engels chance. Nee, kijk heel lief. Ik hoef geen eens plus, hij doet gewoon. Ai? Ja. Misschien heb je van iemand, maar je weet niet. Ik heb van hem 8 met de dingen en die is niet op primair meer, dus ik weet niet. Ja. Ik weet het echt niet, man. Ik heb gewoon van Ryan even een paar weken. Gaan we samen halen? Ik ga het krijgen misschien voor mijn verjaardag, voor mijn zus. Ah ja toch? Wat moet ik doen? Ik ga hem ding halen. Hoe heet dat? Ik ga zieke horsen noemen. Zieke? Ik heb hem nog steeds niet, dat wil ik willen. Hey, die paard zo snel moe hè? Ik ga je ding halen, hoe noem je die? PUBG? No, je hebt Black Ops 4 maar je hebt daar zo al ding. Ik ga misschien halen man, ik wacht kankerlang op die. Ah, je gaat geen Blackout spelen, maar die speelt wel... Blackout is gaar. Goedje. Alleen multiplayer slow. Zombies heb ik nog niet gespeeld. Weer? Kijk. Zombies zijn wel erg Ja. daar, man. Maar ik hoef deze ding niet. Ik mag weggaan. Nou, je bent bezig met paard hè? Ja man. Je hebt sowieso meer missies dan mij gedaan online. Ik heb bijna niks van online. Het is mijn eerste missie, die je net zag. Via open wereld dan hè. Die begint in game als je kan. Ik weet niet hoe dat moet, wacht. Klik gewoon op options en zo, misschien kan je. Map, help, progress, abilities, player. Misschien player. Ook niet. Story. Social club, settings. Misschien die social. Misschien kan dat nog niet. Online. Join social club. Nee, dat is het niet. Misschien kan ik gewoon toetreden. Dus toetreden tot sessie bij mij. Hoor je mij? Toetreden tot sessie? Ja, gewoon party. Maar ik zie bijna geen andere mensen in deze map. Waarom als ik missies ga doen? Ik zie echt 20 mensen op mijn lobby. Even kijken of die op online klikken. Volgens mij is het niet niet meer. Rockstar message. Wacht, ik ga even via party inviten. Ja toch, doe samen spelen of zo. Ja, ik weet het. Ja! Nee, niet jump, ga weg man. Ja, net hè. Ik ga met mensen spelen, dat is helemaal para. In het begin doen de hele dag Mongolisch. Ja. Oh, ik moet intro mission doen man. We kunnen nog niet weten. Nee, ik moet intro mission doen vaker. Misschien jij ook, ik weet niet. Je hebt meer dan mij gaan doen. Je hebt gestreamd vorige keer man. Ik ga even snel, ik moet nog iets doen. Hij ligt mij hetzelfde ding. Ja. Maar ik kan geen dingen skippen. Heb je dat ook? How do you get on with Clay Davis? Die verhalen, ik moet wel die verhalen More of a aanhoren. little wretch, in my opinion. Ja, wel, je krijgt impact houden, maar dan moet je deze skippen, anders kan je niet. Pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, Moet je missie spelen, dan ga ik what een we missie doen. have so far, Ja, doe. place is pretty Ja, maar nice. Iemand doodschieten hier zo eens naast me. Think you did a good job for Nee, you. niet die missies I'll doen. earn my Want ik moet keep. dus ook geen missies You doen. get too old to fight. What choice have you got? Want gaat It's mijn hond either omlaag. work or beg, and I'd rather work. Mijn hond staat te laag bij deze dingen. Oh, I saw. Ik kreeg elke keer, je moet He laten wants leven, you ik to schiet hem come door de down hoofd. and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you.
Oh, and while you're out on your travels, you may Hoeveel see missies some heb je vorige keer gedaan dan, voordat je klaar was met die employment tutorial? opportunities. Good folk, Weet niet, bad nog veel folk, gewoon. looking for a Ik moest tough eentje guy paarden with stelen a uit, gun. weet je ook toch? Probeer je te Up to joinen you nog? if you Ja, er listen stond to unavailable, first Yes. finish, You know, tutorial missions. I used to like that kind of stuff. One time, Ga I ik ook even één almost missie helped a clown steal an elephant. But that's Maar a dat is geen zin, very dat is silly niet. Of story. ik kan, in feite, maar dan ga je het Welcome dubbel doen, home. denk ik. Hè. Make yourself at home. It is your home. Want ik kan jouw dingen niet doen, denk ik. Want ik heb niks gedaan daar. Hij leert mij storen en zo. Misschien ben ik al klaar, wacht even. Hij legt mij nu uit, die spullen, die winkels en zo. Oh, die kleine intro van hij laat alles zien en zo. Ja. Daarna kan je wel denk ik. Die had ik ook. Daarna ging ik ook niks nog. Die stories, gaat het normaal of niet? Wat zei je? Die stories, gaat het dan offline of niet? Ik weet niet man. Ik heb nog geen online geweest. Die stories wel leuk. Maar online denk ik ook leuk, met z'n allen. Gewoon als andere mensen ook Red Dead nog hadden. Dat gewoon chaos zijn met al die missies gooien. Open the player menu. Men schiet ermee neer. Wat moet ik doen? View and change campaign. Waarom moet ik het openen? Ga weg. Ik ben klaar Men denk ik. schiet hem één keer en weg. Invite mij nog een keer. Kan niet man, mensen komen achter me aan. Hoe zet ik die dingen uit? Dat mensen mij niet kunnen schieten? Hoe bedoel je? Oh, dat. Mensen schieten mij en zo. Vergeet ik hoe het uitzetten. Ja, toch? Ik weet niet man. Options ergens. Probeer het. Abilities. Nee. Maar dan kan je ze ook niet Ik weet schieten. niet wat ik wil. Ik ga gewoon met mijn paarden weg. Wat doet mijn paard? Al die mensen hier. You can arrest and you can be defeated. Ik ga vandaag dat weten wat er gebeurt. Kan je komen? Ja, als je me invite. Ik hoef geen woorden ook. Hij heeft mij zit. Ik lig op mijn bed, hij zegt geen eens slaap. Oh, dit is niet mijn bed dan. Dit is mijn bed. Waar is mijn bed? Heb ik geen bed? Laat mij slapen alsjeblieft. Ik heb niks aan zitten. Moet ik hier gaan slapen en gaan zitten of zo? Is goed die dag, hè? Ik kom naar jou. Kijken. Waar is je bij jou naam? Toetreden tot sessie. Processing J. Ik kom eraan. Ik ga je door je ik maak zomaar zwijnen en zo dood en ik ga skinnen. Ik krijg allemaal XP en zo. Oh ja toch? Nee, niet mij schieten of zo. Hè. Ik ga je loot. Gewoon niet meer schieten. Kijk gerust. Goed zo. Ja, maar soggy Black Ops daar man. Zomaar halen ze niet. Waar ben je? Ja, iedereen. Ryan, Roos, niemand wil redden aan. Oh ja, ze weten niet eens zo. Rijn gaat ook misschien halen. Ja? Morad gaat ook halen. Achie gaat halen. Ik zie iets rood speler, ben jij dat? Nee. Jij bent sowieso rood bij mij. Ik heb er niet als Iedereen is rood denk ik bij jou. Ja, daarom, maar er is iemand in mijn buurt. Waar ben jij? Ik ben bij mijn ik ga kamp. richting Is ook missie. jouw kamp. Is ook jouw kamp. Gewoon ga naar kamp. Ik ga richting missie, helemaal Oh, jij hebt ga deze naar zwijnen Valentijn. gepakt. Ik was gewoon gespannen waar jij was. Waarin die zwijn? Komt er met die zwijn. Kom naar mij, ga naar Valentijn. Het is rechtsboven ergens. Valentijn. Gaan we die missie doen. Waar is Valentijn bij mij? Valentijn? Die gele missie daar bij Valentijn. Ik heb daar geen missie man. Ik heb bij Blackwater. Waar ben ik? Ik ben hier. Ik weet niet waar Valentijn is. Kan ik ook inviten als ik naar Blackwater ga? Of invite Je naar hebt één gaar revolver hè? En die is repeat rood.
Ik heb een gun. Ik heb grote gun. Die longarm. Ja, die repeater toch? Ja. Maar wel de kogels. Kijk, ik heb 138. Ik heb dingen zitten looten. Iedereen die ik neerschoot ging ik looten. Ik zweer, ik dacht jij was hier. Jij was hier ook volgens mij. Ik zag hier zwijnen toen ik ging spannen. Ik dacht dat is veel hier. Kom naar van, heen. Ja, ik heb daar niks. Huh? Ik heb daar niks. Waar is Valentijn? Oké, ik ben onderweg naar daar. Dumbo, Armadillo, Blackwater. Van waar is... Oh, Valentijn is helemaal... Wee, ik ben geen eens bij jou dan. Ik reis nu in de... Huh? Waar reis jij nu naar boven? Wacht, Nee, ben jij... Kijk eens naar die map. Ben ik jij sta stil. Sta je stil? Ik zie jou. Ik kreeg... Oh joh, ik kreeg applicatiefout, dagstream. Ik krijg ook... Heb ik applicatiefout? Ja. Ik ook. Volgens mij iedereen in deze server heeft applicatiefout. God. Nee, fuck up. Mijn stream een paar keer...